in one hand, and you have another group, this is the avoidance group. Whether after 5 years, after 6 months, how many patients will have peanut allergy, and how many patients will not have peanut allergy. And what you see clearly is that this is the all the groups together. You see that more than 1/3 in the avoidance group develop peanut allergy, and only 10% in the group who were exposed to this allergen in early infancy developed allergy. И данная публикация это публикация результатов исследования, где исследовали группу детей от 4 до 11 месяцев. И специально эти дети вступали в контакт с аллергеном, в этом случае это был арахис. И в группе, где не было приема аллергена, через 5 лет значительно выше, практически 1/3 детей, которые входили в эту группу, у них развилась аллергия, тогда как в другой группе, в группе, которые не вступали в контакт с аллергеном, у них не развилась устойчивость, тогда как в группе, которая имела контакт с аллергеном, они развили устойчивость, и только 10% у них появилась аллергия. Yes. Can you exclude that during pregnancy, this population was not exposed by a peanut, because we know that in pregnancy, if they are encountering. You're right. Но вопрос в том, во время беременности был ли контакт с аллергеном. Difference between these groups was no, but I did not lead you completely through the side, because they were also tested in a skin prick test for peanut allergy. And you look here, you have the peanut allergy positive group. So it means they already had, to some degree, have been exposed to that, infants. So it is exactly what you're saying. But even in this group, you prevent it to a high degree when you still expose them. You can induce tolerance. When you expose them via the gastrointestinal tract. Не упомянул все детали этого исследования, проводилась у детей скарификационная проба. И вы видите, что даже там, в той группе детей, где результат этой пробы был позитивный, все равно у них значительно меньшей части детей развилась аллергия. Maybe you should also look at the total number here, the 628 infants, which is a very huge. Yes, it's a high number. И обратите внимание на общее количество участников, популяцию 628 детей, это большое количество. Okay. So this was the conclusion, basically, of this paper. The early introduction of peanuts significantly decreased the frequency of the development of peanut allergy among children at high risk for this allergy, also the prick test positive population, and modulated the immune response to peanuts. И это выводы исследования. Раннее введение арахиса, контакт с арахисом, значительно снизил частоту развития аллергии на арахис у детей, которые подвергались высокому риску этой аллергии, то есть включая тех детей, проба которых была положительная, и моделировала иммунный ответ на арахис. Now let me say a few words concerning the pathomechanisms underlying atopic dermatitis, because this makes it easier to understand the treatment strategies. И несколько слов о патомеханизме атопического дерматита, потому что тогда легче понять стратегию лечения. I think everybody would agree that there is a genetic predisposition, and then you have a dysregulation of the barrier function of the epidermis, filagree mutation, for example. You have a dysregulation of the immune system, and then you have environmental factors, such as the microbiome infections and so on. Наверное, вы все согласитесь, что существует такой фактор, как генетическая предрасположенность, и дальше мы можем наблюдать либо нарушение кожного барьера эпидермиса, например, филагрин, либо явления, связанные с микробиомом, либо иммунной системой, нарушение иммунной системы. I'm sorry, yeah. Mr. Thomas, and do you think, is there any genetic predisposition for sensitization in the children with atopic dermatitis for different allergens? Есть ли какая-то генетическая предрасположенность для сенситивизации детей с атопическим дерматитом к разным аллергенам? This is a complex issue, because it involves also the defect barrier function, because if you have a defect in the barrier function of the epidermis, you have an easier penetration of allergens, and they are exposed to the immune system.
Это сложный вопрос, потому что также может быть дефект барьерной функции, и если существует такой дефект, то легче... No, I know what you mean. This is one aspect. The other aspect is that indeed there are polymorphisms in the genes of the immune system. For example, and this is very important, actually this is shown on the next slide, because the one which is very important, this is this one here. И также существует такое явление, как полиморфизм в генах иммунной системы, что и показано на следующем слайде. In particular here, the interleukin-4, which is exactly. It's a Th2 cytokine, and there are in several papers report mutations in this pathway, in particular in the interleukin-4 receptor alpha. And there is, sorry, let me just finish, because it's easy. And the reason why this is indeed important is because this is the first drug. It's an antibody against this alpha chain, which targets IL-4 and IL-13, which is highly effective. I was involved in these clinical trials. The phase 2 is in atopic dermatitis, in severe atopic dermatitis. And this improves pruritus very rapidly, and it improves also eczema. More than omalizumab? Yeah, far more. Far more. Far more. Excellent. Far more than omalizumab. You can't compare it to omalizumab. То есть по направлению интерлейкина 4 происходит мутация, и тут важно указать, что дипилумаб оказывает очень положительное воздействие при таких состояниях, снимает зуд, экзему и очень эффективно. And I think those are the most important. The other mutation which is very important is the profilagrine gene mutation, which I would say in approximately 30% of the patients with atopic dermatitis. I think it's probably similar in your country. И мутация профилагрина также очень важна у пациентов с атопическим дерматитом. И how many percentage? 30. Я думаю, что в вашей стране также это составляет порядка 30% случаев. The next would be the barrier. The filagrine is a separate issue, of course, because the filagrine is the filagrine, and these mutations, I mean, interleukin-4 you are using in all cases. Yes. Yes. No, And I think irrespective it is IG mediated or not, yes. you mean? Even if it's IG mediated. Yes, if not. Yeah. То есть вопрос комментарий о том, что да, филагрин это I think this is also an important message, also from a paper which is recently has been published. I just talked about the intrinsic barrier defect, mutations in filagrine and kalligrines and so on. This actually answers also some of the questions before. This leads to an enhanced penetration and permeation of irritants and allergens, initiation of an immune response, and then, and this is I think a very important factor, that this immune response not only is responsible, for creating the immune response, the Th2 response in the beginning, but many of these cytokines also, in a secondary way, cause a barrier deficiency. They downregulate filagrine, for example, and other. So I think this is a very important message. И важный следующий посыл, который касается дисфункции барьера, то есть проникновение, и сначала происходит проникновение, а потом вызывается иммунный ответ, и цитокины, вторичное их действие оказываются на барьер, нарушается барьер. This is basically the consequence out of that anti-inflammatory treatment now also, by downregulating these mediators which impair the barrier, contributes basically to the reconstitution of the barrier. So it also tells you why an anti-inflammatory treatment, of one hand, you decrease inflammation, but on the other hand, you also improve the barrier function. И также важно указать, что противовоспалительная терапия может сделать значительный вклад в восстановление нарушенного барьера, то есть с одной стороны снимается воспаление, с другой стороны эффект то, что восстанавливается барьер. Now this leads me to a complicated slide. А теперь перейдем к этому сложному слайду. Don't worry about that. What you see here, just first of all, focus on this part. This is non-lesional skin in atopic dermatitis. This is the early phase of the skin disease, characterized by eczema and acute eczema, and this is the chronic phase, where you have the lichenification of the skin.
И вы видите на этом слайде, он кажется достаточно сложным, но тут все просто. Сначала вы видите картинку неповрежденной кожи, потом ранняя стадия развития атопического дерматита, экземы и острая стадия. Now look at this here. You don't see anything in the patient. It's normal skin. But still you have already an inflammatory infiltrated. You have some T cells. Вы видите, что в случае нормальной кожи кожа выглядит нормально, ничего нет, но даже тут есть инфильтрированные элементы воспалительные. If this is not controlled, and then if you have a trigger factor, an antigen, an irritant, whatever, a microbial antigen, for example, then this stage of the disease is initiated acute eczema pruritus, characterized by many different inflammatory cells, mostly Th2 cells, which, for example, which cause IgE synthesis and which cause eosinophilia and so on, and also cause pruritus via the production of this interleukin 31. Однако, если появляются триггеры, например, микробные антигены, оказывается воздействие на Т-лимфоциты 22 и 2, появляется зуд, экзема и развивается нарушение. Now, if the disease is not controlled here, and again, the major message is the aim is always to control the disease in these early stages, because if you are not able to do that, then it moves to this stage here, and this one is a different immune response. You have many of these Th22 cells, Th17 cells, and this causes the lichenification, hyperproliferation. These are cytokines produced by these lymphocytes, which cause epidermal cell hyperproliferation, for example. And this is far more difficult to treat, as you know. Поэтому очень важно контролировать состояние пациента, потому что если на этой стадии пациент не проходит лечение, тогда снижается иммунный ответ, появляется очень много клеток Т-лимфоцитов 22, 17 и развиваются дальнейшие нарушения, как показано на слайде. Now this is something which is in a way new. What means innate lymphoid cells, number 2, they are like Th2 cells. They make the same cytokines. But the big difference is you do not need to activate these cells via this antigen presenting cell or dendritic cells. They are sitting here, and they are directly activated by allergens, by irritants, for example, and start to produce this. So this is a much faster way. It's part of the innate immune response. И также важно указать, что существуют врожденные лимфоидные клетки, которые подобны клеткам Т-лимфоцитам 22, и они активируются как естественно врожденный иммунный ответ. And the other, this is the final thing, that perhaps due to the scratching, you get the release of autoantigens, which finally lead to an auto-inflammatory reaction in chronic atopic dermatitis, which is difficult to treat. And there is some evidence that you have autoimmune phenomena in this chronic stage of the disease. Yes, please. И, возможно, из-за расчесов высвобождаются аутоантигены, которые вызывают аутовоспалительную реакцию. I'm sorry. And does this mechanism work in other type of eczema, or Yes. only in atopic eczema? No. Работает ли chronic этот механизм eczema. при других видах экземы? No, this also could operate in chronic eczema. And Также может работать при хронической экземе. some of these autoantigens derived from damaged keratinocytes have been identified. И некоторые из них высвобождаются из кератиноцидов. And finally, the microbiome. И, наконец, микробиом. I think during the last years we have learned a lot about that. Я думаю, что в течение последних лет мы много чего узнали о нем. I think everybody knew that colonization with Staph aureus worsens the disease, worsens eczema. This is О колонизации Стаффориуса и воздействии на экзему. But what I think is important that, you know, our body, there is a symbiosis between the microbes of our body and the body cells. Однако важно сказать, что существует симбиоз между микробами тела и клетками тела. And among these millions of microbes, bacteria, viruses,
and fungi. There are only about 200 which are really pathogenic. Однако среди миллионов этих микробов, бактерий, вирусов, грибов только 200 являются действительно патогенными. And they significantly influence our, actually everything. They are influenced by the lifestyle, this is clear, but also by certain diseases. И на это влияет, конечно, и стиль жизни, и много других факторов, некоторые заболевания. Now I have a question. What do you guess? How much of our genome, of the human genome, is of bacterial origin? И вопрос к вам. Как вы считаете, какая часть человеческого генома является бактериального происхождения? More than one third. More than one third. Это более трети. 33 to 35%. It's of 33-35% bacterial origin. бактериального происхождения. Now, why this is important? It's also something we learn. You have here the microbiome, the multiplicity, diversity of different microbes. И почему это важно? Здесь у нас микробиом, разнообразие различных микробов. It is clear that this influences our immune system on the body, induces the production of cytokines, И chemokines. очевидно, что это влияет на иммунную систему нашего тела и производит про- и антивоспалительные цитокины, Which kills pathogens, which kills bacteria. которые убивают бактерии, патогены. Now the other issue, which is not so well known, is that some of these bacteria in the skin, for example, Staph epidermidis, they make themselves antimicrobial peptides. Однако не менее известно то, что некоторые из этих бактерий, они превращаются в антимикробные пептиды. And therefore you can imagine that the balance between certain bacteria is very important because, for example, Staph epidermidis makes antimicrobial peptides which kill Staph aureus. Yes. И поэтому очень важен баланс между различными бактериями, потому что Staph epidermidis может убивать. And therefore, Heidi Kong in Julia Seger's laboratory came up with this microbiome progression hypothesis. И поэтому была разработана эта гипотеза прогрессии микробиома. And you see here, this is disease severity, severe flare, pre-flare, post-flare. И вы видите, что это кривой показана тяжесть заболевания, то есть вспышка, обострение заболевания, начало, пик и ослабление. And there's a direct correlation with the colonization of Staph aureus, for example, but an inverse correlation with the microbial diversity, which basically means also Staph epidermidis. И вы видите, что тут есть прямая корреляция с развитием Staph aureus и в то же время обратная корреляция с микробным разнообразием. Why this could be important? It is in a way perhaps important because when you are able, via treatment, to restore the diversity, many different of bugs, and decrease Staph aureus, then you might have a new treatment for atopic dermatitis. Yes. И это важно, потому что если с помощью различных подходов вы сможете снова увеличить разнообразие и снизить присутствие стафилококка, Staph aureus, то вы сможете оказать положительное воздействие на состояние пациента с атопической And дерматитом. there are first approaches already made in this direction for the development of creams which restore the diversity. И уже делаются первые шаги в этом направлении, разрабатываются кремы, которые нацелены на то, чтобы восстановить разнообразие микробное. Treatment. I think I don't have, you would agree, I do not have to go through that. Yes. This is clear for everybody. Basic therapy and so on. Терапия, я думаю, что я не буду вдаваться в детали, это очевидно и всем понятно, базовая терапия и так далее. Okay? Good. So, the current treatment strategies is a symptomatic adaptive treatment because there's no cure. Нынешняя стратегия лечения – это симптоматические адаптивные методы лечения, потому что нет метода излечения от заболевания. And I think you also will agree, I don't have to go through that, education, prevention, adjuvant basic therapy, avoidance of trigger factors, and then treatment of inflammation and pruritus. Я думаю, вы все согласитесь, что обучение и профилактика, адъювантная терапия,
исключение триггер-факторов и лечение воспалений, после лечения зуда также являются важными направлениями. But I think this is important, to start the treatment as early as the first signs and symptoms occur. And what does this mean? It means infancy, in the very young infants, and in a way flare prevention. You know, as soon as you have experienced the first sign of pruritus or eczema. И также очень важно начинать лечение атопического дерматита, как только появляются первые признаки и первые симптомы, то есть имеется в виду в младенчестве, и также необходимо проводить профилактику обострения, как только появляются первые признаки экземы и зуда. Now I will focus on the topical treatment. And topical treatment, there are two mainstays now. This is topical corticosteroids and topical calcineurin inhibitors. И теперь поговорим о топической терапии. Есть два основных направления, две группы. Это топические кортикостероиды и топические ингибиторы кальцинерина. I think you're very well aware of topical corticosteroids, of the problems and also the advantages. Я думаю, вы хорошо знакомы с топическими кортикостероидами, какие существуют проблемы, какие преимущества. There's one issue I would like to draw your attention to, and I'm not so sure whether this is also the case in your country, but it is the corticosteroid phobia. И есть одна проблема, которую я хотела упомянуть, я не знаю, насколько она распространена в вашей стране, но это такое явление, как топическая кортикостероидофобия. And now if you think, I mean, this is a study from 2000 and this is 2011. And there is even an increase here in the worry of the people. And also an increase of the people who do not adhere to treatment because of this worry. И проводилось исследование, вы видите два исследования 2000 года и 2011 года, и вы видите, что даже в течение этого периода увеличилось количество людей, которых беспокоит опция лечения с помощью кортикостероидов, и увеличился процент людей, у которых нет приверженности к лечению в случае назначения кортикостероидов. I think these are good drugs, but they have certain limitations. То есть это хорошие препараты, но есть у них определенные ограничения. Now, there has been a trial a couple of years ago by Harald Golnick, and they investigated in a questionnaire the acceptability of pimecrolimus versus topical corticosteroids. Проводилось несколько лет назад исследование Харальдом Приком, который сравнивал восприимчивость пациентов к пимекролимусу в сравнении с топическими кортикостероидами. And if you look here, the blue columns, which reflect pimecrolimus, are always higher. It means easy application, tolerability, and so on, well-being, good disease control. There's only concerns about the use on sensitive skin areas. More people had concerns using topical corticosteroids. И вы видите, синие столбики – это цифры по пимекролимусу, и вы видите, что везде показатели лучше. Это и легкость нанесения, и переносимость, и состояние общего пациента. Единственное, что пациентов беспокоило, это вопросы, которые касались использования, применения этого препарата на чувствительных участках. Now, calcineurin inhibitors. There are two, tacrolimus and pimecrolimus. Pimecrolimus is a cream, tacrolimus is an ointment with 2 concentrations. And for me, and I think also for many other people, it was a major breakthrough in the treatment of inflammatory skin diseases 12 years ago. И теперь поговорим о ингибиторах кальцинурина, и их существует два, это такролимус и пимекролимус, и я думаю, что и для меня, и для вас открытие этих препаратов было прорывом 12 лет назад. This looks complicated, but in terms of efficacy and safety, this reflects the clinical development. And you see here, in clinical trials, so it's tacrolimus, more than 36,000 patients in controlled trials have been investigated, and with pimecrolimus it was more than 55,000 patients. So it's a huge number of patients who have been investigated in controlled clinical trials.
Проводилось большое количество контролируемых клинических исследований. Что касается тacrolimus'а, было вовлечено в эти исследования 36 тысяч пациентов и еще больше 50 тысяч в исследования pimecrolimus. And this is an old trial which shows the following. It is two treatment groups. One was pimecrolimus twice daily, and the other one was corticosteroids and emollients. Not continuous treatment, always upon need. И тут показаны результаты лечения. Две группы пациентов. Первые принимали pimecrolimus, контрольная группа кортикостероиды и эмольенты. И это был не постоянный курс лечения, а только в случае необходимости использовать. And if you look here, the median time to the first flare was 90 days here, and with pimecrolimus 365 days. И вы видите, что среднее время, которое проходило до следующего обострения заболевания, у этой группы составляло 90 дней, тогда как при использовании pimecrolimus это было 365 дней. And what is also almost 60% of the patients in the pimecrolimus group did not experience an atopic flare after 1 year, which is here. И также 57 пациентов, которые проходили лечение pimecrolimus'ом, в течение после 1 года у них не было эпизодов обострения атопического дерматита. And again, this was not continuous treatment. This was treatment as needed, exactly. И опять же, это был не постоянный курс лечения, а только по потребности. And a similar study has been performed in adults actually, with similar results. И такое же исследование проводили у взрослых пациентов и подобные результаты. One of my patients. Actually, the question to you would be, how if a patient comes to your office with this disease, with this, I would say, moderate to severe atopic dermatitis, how would you treat her? И это одна из моих пациенток, и вопрос сейчас к вам. Если к вам в кабинет придет вот такая пациентка, я бы оценил стадию заболевания от средней до тяжелой. Как бы вы лечили эту пациентку? First was steroids, then after switch to first steroids, which was this. Сначала стероиды. 3-4 days steroids and then 3-4 дня. I agree. yes. That's what I proposed her. She didn't want it. Я согласна с вами. И я предложила ей такой курс лечения, однако она не захотела. And so what I did, I put her on pimecrolimus twice daily, and this is the result after 10 days. It was pimecrolimus monotherapy twice daily, no corticosteroids. И тогда мне пришлось назначить ей курс pimecrolimus'а 2 раза в день, и вы видите результат через 10 дней. То есть монотерапия была выбрана. What one could also do in this patient, you could alternatively, for example, if you treat twice daily, you can, for example, in the morning you give her a topical corticosteroid, in the evening pimecrolimus, and do this for 2-3 days, and then you switch completely to pimecrolimus. Либо еще один вариант, если мы назначаем применение дважды в день, можно назначать с утра применение атопических кортикостероидов, а вечером применение pimecrolimus. This is now another study. How you continued, because if and how you continued, because if you treat 2 weeks and then after times. No, I continue, of course, not only 2 weeks. Just No, to make sure. I mean, she was on pimecrolimus, I think 6 weeks. Yeah. И, конечно, терапия продолжается. Это не двухнедельная терапия. Эта пациентка проходила лечение 6 недель. Then you can try whether emollients are enough. But the most important thing is they just have the slightest sense. Then you start again. Or another strategy 2 weeks. Is you treat twice a week, for example. Twice a week, yes. But how long you continue twice per week? Twice For 3-4 months or yes, more? Definitely, even more. It depends. Можно потом назначать эмольенты, но как только появляется малейшее подозрение, необходимо снова назначать терапию. И также возможна терапия дважды в неделю, которая может длиться практически месяцами, полгода. Even 1 year? No? Yes, you could do it for 1 year. I mean, there's no reason, Yes, I agree. In terms of safety. В принципе, можно было бы и год продолжать, но нет причины, если говорить о безопасности. But before it was alarming about FDA, you remember, yes. So you will touch this. I will touch this. Было предупреждение FDA, но мы об этом поговорим. I'm here to make the measures short. In particular, in head and neck disease,
the pimecrolimus in this study was more effective than the low-dose tacrolimus. Особенно в случае заболевания головы, поверхности шеи, пимекролимус был особенно эффективен, более эффективен, чем другой препарат. This shows improvement. In the other areas it was almost equal. And I think this reflects also for me the reality. И по другим участкам вы видите, что эффект более-менее сопоставимый, то есть так, в реальности. And I'm sorry, and why do you think that head and neck pimecrolimus works better there? I think there's maybe two reasons. The one is that you have this, tacrolimus is an ointment. Yes. And this ointment very often in the face is not so well tolerated. And the other thing is that you have more of this initial erythema, stinging and burning. You have more with tacrolimus compared to pimecrolimus. So you have rather, in the beginning of the treatment, you have more irritation with tacrolimus compared to pimecrolimus. И две причины, почему это так, возможно, потому что из-за особенностей участка, на который наносится мазь, что она наносится на лицо, и также, что изначально при применении тacrolimuса больше зуд и раздражений. There's another issue. This is the penetration and permeation of the drug. An ointment facilitates the permeation. That might explain also why on the other areas tacrolimus sometimes is more effective. But in the face you have a rather thin skin, so you have a very good penetration and permeation of pimecrolimus. Также на лице тонкая кожа, и поэтому очень хорошо проникает тacrolimus и оказывает хороший эффект, в отличие от других участков. So that it was very important that it was comparing with 0.03%. The So low dose. The low dose tacrolimus. Yes. Она сравнительно происходила с 3 сотыми, то есть малыми дозами. I think That's that, good. that in adults, if you use tacrolimus, you use the higher concentration usually. Yes, but Конечно, обычно у взрослых even in используется this более case. высокая концентрация. And now there's a little bit about the real world design, not in Yes, controlled okay. not in controlled clinical trials. And there's one study with 947 patients and with different physicians, and pimecrolimus, actually it was told to the patients to apply Elidel cream twice daily at the first signs and symptoms. И поговорим о более приближенном к реальностям жизни исследования, то есть неконтролированное исследование. Как вы видите, 947 пациентов, и пациентам давали инструкцию наносить пимекролимус дважды в день. And then restart the treatment again at the early signs and symptoms. This was again, but it was actually reality because the patients could do whatever they thought is right. И потом снова начать нанесение препарата, если появляются только первые признаки симптома. Но в целом это приближенные условия настоящей жизни, когда пациент сам решает, когда ему необходимо что-то сделать. And this is the result. And I think you have here the different colors: mild, moderate, and blue is severe or very severe disease. И вот результат. Здесь вы видите легкая форма заболевания, средняя и тяжелая форма заболевания, разными цветами показаны. And this is the different ages here. И разные возрастные группы. And what you see in particular, the mild form and the moderate form responded very well. 80% clearance. И вы видите, что особенно хороший ответ дали пациенты с легкой и средней формой заболевания, 80% излечения. And also the younger population responded better compared to the older one. И также более молодая аудитория давала более хороший ответ в сравнении с более взрослыми детьми. Severe disease also responded, but to a lesser degree. It's approximately half of the patients were clear or almost clear, even with severe disease. Пациенты с тяжелыми формами также отвечали на лечение, однако несколько меньше, практически 50%, только половина. And basically, the same data have been confirmed with another trial involving 3,500 patients. И эти же выводы подтвердило другое исследование и публикация. Исследование включало в себя 3500 пациентов. So this is the conclusion at this stage.
effective for short and long-term treatment of atopic dermatitis in adults and children, no impairment of the epidermal barrier function, no improvement, perhaps even skin atrophy, maybe an improvement, and again, no evidence for a causal link between the use of topical calcineurin inhibitors and the occurrence of lymphomas or skin tumors. И выводы по этим исследованиям: эффективно короткое и долгосрочное лечение атопического дерматита и у взрослых, и у детей. Не наблюдалось нарушение эпидермального барьера, функции эпидермального барьера, не наблюдалось атрофии кожи, а в некоторых случаях даже улучшалось состояние. Не было подтверждений данных о причинно-следственной связи между использованием ингибиторов кальцинерина и возникновением лимфом или опухолей кожи. And this was a couple of years ago, actually, stage. And we had this means FDA, Federal Drug Administration, United States, and the European Medical Association. И это то, что происходило несколько лет назад. Тут идет речь о американском контролирующем органе FDA и Европейской медицинской ассоциации. And I think it was time to re-evaluate the latest data on efficacy and also to assess whether the restrictions for the use because of safety concerns is still justified. И они вынесли свое предупреждение, эти организации, однако наступило время, когда необходимо было провести переоценку последних данных клинической эффективности и безопасности препарата, и также оценить, насколько те ограничения, которые были введены из-за того, что опасались проблем с безопасностью, насколько они еще актуальны. And for that reason, a pimecrolimus consensus meeting was held about a year ago with dermatologists, pediatricians and immunologists from Europe and also the United States. И поэтому год назад была организована встреча, консенсус-встреча по пимекролимусу, в которой участвовали дерматологи, педиатры и иммунологи как из европейских стран, так и из Америки. And those were the major issues which have been discussed. Local tolerability, use of in infants, a big issue, and also the question of the induction of lymphomas or other malignancies. И обсуждались такие основные вопросы, которые беспокоили сообщество. Это местная переносимость, использование у детей, которые моложе 3 месяцев, и также подозрения в индуцировании лимфомы и других злокачественных заболеваний. Local tolerability. I think you all agree that you have these sensations in some patients in the beginning, erythema, warm, burning, stinging, more with tacrolimus compared to pimecrolimus. Yes. And would you also agree that you see that less in children compared to adults? Yes. Я думаю, что вы согласитесь, что всегда в начале лечения наблюдаются такие явления, как эритема, жжение, покалывание, и чаще в 50% наблюдаются случаи применения такролимуса, чем пимекролимуса, и также меньше у детей, чем у взрослых. And the reason for that is another mechanism of action of calcineurin inhibitors. Причина этому другой механизм действия ингибиторов кальцинерина. We all know this way that you block cytokines basically via blocking a certain transcription factor for T cells. Вы знаете, что этот способ блокирования цитокинов Т-клеток. But there is now evidence also from my laboratory that calcineurin inhibitors, pimecrolimus, acts via certain ion channels. This is the transreceptor potential vanillin receptor 1. Basically, this is the hot pepper, the capsaicin receptor is that. Yes. Однако и в моей клинике, и в целом не было данных о том, что ингибиторы кальцинерина также действуют через эти каналы, эти рецепторы, TRPV. This leads to the production and release of neuropeptides, for example, substance P. And substance P is a very important mediator of burning, pruritus, and also of inflammation and vasodilatation. Это ведет к освобождению нейропептидов, в частности субстанции П, которые медиируют зуд и в особенности воспаление. And therefore,
we made a little study. Let's just part of it. This is the skin of a patient with atopic dermatitis. И поэтому мы провели небольшое исследование, это часть данного исследования, это кожа пациента с атопическим дерматитом. This is epidermis, and what you see here, those are cutaneous nerves stained with an antibody against substance P. И это эпидермис, и это кожные нервы, которые окрашены антителами к субстанции P. The patient was treated for 2 days with pimecrolimus twice daily, and then again a biopsy was performed, and you see that you almost have no nerves containing substance P anymore. И пациент 2 дня проходил лечение, через 2 дня состояние пациента 2 раза в день принимал пимекролимус, и потом снова сделали биопсию, и вы видите, что на второй картинке уже нет окрашенных нервов. So this is what we currently believe. Pimecrolimus, topical calcineurin inhibitors, lead via the transreceptor potential manoid receptor to the release of substance P. This is responsible for the burning and pruritus and irritation in the beginning of the disease, but later on, these compounds block the reaccumulation and synthesis of substance P. And this explains that you have a decrease of pruritus, you have the antipruritic effect, and you have the anti-inflammatory effect. Мы считаем, что механизм действия такой, что ингибиторы кальцинерина, пимекролимус, приводят к высвобождению субстанции P, которая вызывает определенное жжение и зуд, однако потом происходит реаккумуляция субстанции P, и это снижает, уменьшает жжение и зуд. What to do when you have this burning? And you have a patient, you treat, and the patient suffers from burning. And she, I don't want this devil cream anymore because it burns. What to do? Что делать, если пациент действительно страдает от жжения в результате назначенного лечения? Он говорит о том, что я не хочу использовать этот ужасный крем. Что делать в этом случае? You can use topical corticosteroid, but what is very effective, use aspirin, acetylic salicylic acid, Before. but 1 hour before you apply the cream, and you don't have to do that forever. You do it only the first 3 days maybe. И в этом случае можно назначать кортикостероиды, однако еще один метод – это использование аспирина перорально за 1 час перед нанесением крема тacrolimus, и не обязательно в течение всего курса лечения, можно это делать в течение первых 3 дней. But in adults. Yes. Но только у взрослых. Of course, you can only do that in adults. And the question is also whether you really need the 500 milligrams. We do it with 500 milligrams, but I know that some people think that maybe 100 is also enough. И вопрос, I нужно think ли it's worth to использовать try действительно in those 500 patients. миллиграмм. Наши показания 500 миллиграмм, однако некоторые коллеги считают, что достаточно использовать и 100 миллиграмм аспирина. Yes. Comparison between the tacrolimus and pimecrolimus, of course it is less. Alvidal is less, but what is, it's less active? No. So the burning is less with Alvidal? Yes. Yes, and the effect? How it correlates with less burning, with the efficiency of the drug? И мы наблюдаем, что меньше жжения при использовании элидера, но как это коррелирует с эффективностью препарата? In comparison with I other, yes, I understand. But because tacrolimus is as well. Yes, and actually there is no direct correlation, I would say so far. Nobody has really proven a direct correlation with that. But you know, this study, 6 patients, they were treated with tacrolimus, and you see in 3 of them there was no burning anymore, and in 3 there was a mild burning. And this was tacrolimus. Не наблюдается прямой корреляции между тем, насколько жжение сильно проявляется эффективностью препарата, но видите, что в этом небольшом исследовании было 6 пациентов, и у 3 из них в результате такой терапии не наблюдалось жжение, а другие у них наблюдалось в легкой стадии. The next issue concerning safety was the treatment in infants. Is it safe for infants? Следующий вопрос, который обсуждался по безопасности препарата, это применение у младенцев младше 3 месяцев. Насколько это безопасно? And there has been
a huge clinical trial, 5 years, where the safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis was investigated. It has been published this year in April in Pediatrics. В течение 5 лет проводилось большое исследование по безопасности и эффективности пимекролимуса при атопическом дерматите, и только в этом году были опубликованы результаты в апреле. The Petit study. Исследование Petit. Just a few issues concerning the study. Do you know this? Вам Everybody знакомо knows the это Petit исследование? study? Всем знакомо Yes. исследование Petit? No, this, because if you know that, then I can go rather rapidly over Потому что this. если вы знакомы, мы быстро пройдемся по нему. But still, I think it's worth to mention this almost 2,500 infants have been treated. Нужно сказать, что были включены практически 2500 младенцев. In a 5-year study, 5-летнее исследование. pimecrolimus versus low-to-moderate topical corticosteroids, and again it was a real-world design. It means treatment upon need. Пимекролимус, 1% крем, сравнивался с кортикостероидами слабого и среднего действия. И опять же, это было исследование в реальной жизни. То есть пациенты применяли препарат только по потребности. The primary objective was the safety. Basically was the safety, not so much the efficacy, it was the safety. И в основном исследование было ориентировано на исследование безопасности, не так эффективности, как безопасности. Secondary, of course, to long-term efficacy. И, конечно, вторичная цель – это долгосрочная эффективность. Here, I don't want only to draw your attention to the infants in the beginning from 3 months to 12 months of age. Over 5 years, at the end, they were 5 to 6 years old. И включались в исследования младенцы в возрасте от 3 до 12 месяцев, то есть по завершению исследования этим детям было от где-то 5-6 лет. And a mild to moderate disease. И стадия заболевания легкая, от легкой до средней. This is the treatment. Basically, everybody could use emollients for all the time. And then there was a randomization in one group who used pimecrolimus twice daily as needed and topical corticosteroids, and it says according to the label, because there were almost 200 countries involved, and the label is always different from country to country. И пациенты могли при необходимости время от времени использовать эмольенты, и также была проведена рандомизация. Одна группа пациентов принимали 2 раза в день по необходимости пимекролимус, а другая кортикостероиды разных марок, потому что в исследовании было включено 200 стран, более 200. If the disease could not be controlled, those patients in the pimecrolimus group were allowed to treat their flares with topical corticosteroids. Если наблюдалось обострение заболевания, тогда те пациенты, которые входили в группу пимекролимуса, им разрешалось прекратить прием пимекролимуса и использовать топические кортикостероиды в случае обострения. If this was not effective enough, then a clinical visit was arranged, as was arranged in the topical corticosteroid group. Если этот шаг был недостаточно эффективным, тогда таким пациентам назначался визит в клинику, так же, как и для пациентов группы кортикостероидов. Upon infection, an additional treatment with antibacterial, antiviral or antifungal compounds was allowed, but in parallel. В случае инфицирования разрешалась параллельная терапия антивирусными, антигрибковыми препаратами. Those are the data. This is at the day of 3 weeks, and this is at the end of the study after 5 years. Blue is the pimecrolimus, and the yellow one is the topical corticosteroids. Это результаты через 3 недели и через 5 лет проведения этого исследования. Синим показан пимекролимус и желтым кортикостероиды. And what you clearly see that the efficacy is almost equal, and that more than 85% profited from this treatment in a significant way. It means disease-free or almost disease-free. И вы видите, что эффективность практически одинаковая. Более 85% пациентов получили пользу от этого курса лечения, то есть либо полностью избавились от этой проблемы, либо почти избавились. There's another issue here. There was a perception in many countries in Europe that pimecrolimus
is less effective than topical corticosteroids. И тут еще есть такой And вопрос. this Во clearly многих shows that this is not the case. европейских странах было такое восприятие, что пимекролимус менее эффективен, чем кортикостероиды, однако результаты этого исследования показывают, что на самом деле это не так. The advantage of the pimecrolimus is the safety. Однако есть преимущество у пимекролимуса, это безопасность. This is one of my patients again. Опять один из моих пациентов. Was 8 months old at this time, and again, I was able to persuade the mother because it's off-label. You know, it's only approved from 2 years on, and I treated him with pimecrolimus, and you see here after 2 weeks he was quite happy, and the family also. In our Я country it смогу was увидеть маму. from 3 months, but it was several years before. Okay. Nowadays it is written as 2. As to Ребенку было 8 месяцев в начале этой терапии, и вы видите результат. Я смог убедить маму, потому что еще только 2 года назад был одобрен этот препарат, и он еще не был рекомендованным препаратом. in Australia, it's approved from 3 months on. В Австралии Now разрешено It was approved from the beginning on for infants from 3 months on. в начале beginning you mean. было разрешено применение Like препарата, yes. начиная с возраста 3 месяца. So it means how long? From very beginning, yes? Yes, it's more than 10 years. More than 10 years. And you see here, this is also in the pimecrolimus group, an average of only 7 days over a period of 5 years. Corticosteroid treatment was required as rescue medication, which is very low. И вы видите, что в группе пимекролимуса только в течение 7 дней понадобилось, в течение вот этого периода 5-летнего понадобилось лечение кортикостероидами. In the other group it was 178 days over 5 years. В то время как в другой группе это количество дней в течение 5-летнего периода составляло 178. So the efficacy was quite clear. In the whole body it was more than 85% clearance. In the face it was even better, face and neck 95%. And pimecrolimus had a substantial steroid sparing effect. Таким образом, эффективность очевидна. Более 85% пациентов излечились от этого состояния, худшего состояния. 90, даже больший эффект был в случае повреждения, поражения лица, более 95%. И также крем пимекролимус 1% оказал существенный эффект в том, что уменьшилась стероидная нагрузка. So the conclusion is that in particular in infants and children, pimecrolimus is as effective as corticosteroids. In medium potency or low potency corticosteroids over a short and long period of time. In moderate and mild. Вывод такой, что у младенцев и у детей пимекролимус является таким же эффективным, как применение кортикостероидов слабой и средней силы воздействия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Yes, please. I'm sorry, and do you have separate results in the group with mild form and in the group with moderate form? Есть ли различные результаты, отделены в группе с легкой формой и средней? This has not been stratified in this study. So I mean, this was just the mild and moderate which have been included, but from my experience, I can tell you that the mild forms always respond. There's almost no patient which does not respond. In the moderate, you may have occasionally one case which does not respond very well. Такая стратификация в рамках этого исследования не проводилась, но включались пациенты с легкой и средней формой. И я могу сказать, исходя из своего опыта, что легкие случаи все дают ответ на лечение, в то время как если это средняя форма заболевания, тяжесть заболевания, тогда случаются иногда пациенты, которые не дают ответа. This is something I like very much. It's not one of my patients. You might know that. Perhaps this picture. It's from Dr.h.c. И мне очень нравятся эти картинки. Это не мой пациент, возможно, вам известны эти картинки. Это доктор Тачи. He had this infant, this little girl, at age of 7 months, with, I would say, moderate, almost severe atopic eczema, treated with pimecrolimus cream in the beginning twice daily, later on as needed. And you see the result after 1 year, after 4 years, and now she's 10 years old.
И это пациентка, которую привели к врачу в состоянии средней или тяжелой формы заболевания в 7 месяцев. И сначала был назначен пимекролимус 2 раза в день, потом по потребности. И вы видите результаты через год, через 4 года и уже можно увидеть через 10 лет. I think this is a nice example that you can achieve disease control over a very long period of time. And this is never a continuous treatment. It's always a treatment in these cases as needed. И важно, что тут можно достичь, установить контроль над заболеванием на долгосрочный период. То есть это не является постоянным курсом лечения, а всегда применяется этот препарат по необходимости. Now, the safety. I think one important issue is, infections. And you will have many infections in infants. I think everybody will agree that. There almost no infant over a period of 5 years which does not experience any kind of nasopharyngitis, bronchitis, maybe diarrhea, and so on. So this was equal in both groups. И следующая тема – это безопасность. Я думаю, вы согласитесь, что у всех младенцев часто возникают инфекции, которые вызывают нозофарингит, бронхит, отит и так далее. То есть такое количество случаев достаточно большое было в обеих группах. Low discontinuation rates, 1% approximately, a little less in the pimecrolimus group. Достаточно небольшое количество пациентов вышли на преждевременное из исследования, даже меньше в группе пимекролимус. The growth rates were also evaluated because in one group there were topical corticosteroids. There was the reason for that and there was no difference. No. Показатели роста также оценивались, потому что в одной из групп использовались кортикостероиды, и вы видите, что разницы в росте не наблюдалось. I think another very, very important issue is in infants, you have to develop an immune system. You need to do vaccination and so on. И также можно сказать, что у детей необходимо готовить, укреплять иммунную систему, проводить вакцинацию. So the question was whether these infants which are treated with pimecrolimus or corticosteroids develop normal antibody titers among vaccination. И вопрос, который был поставлен, пациенты, дети, которые проходили лечение пимекролимуса и кортикостероидами, развивали ли они нормальные антитела в процессе вакцинации? As long as the bars reach this line here, this is normal. Вот эта линия показывает уровень нормальности, то есть если линия до пунктирной линии, значит это нормальный уровень. So no impairment of the B-cell immune response. Мы видим, что нет нарушения Б-клеток в иммунном ответе. Same is for T cells. The development of T cells. The green line is a control, and then pimecrolimus and steroid groups. This is normal. This decrease that infants have more circulating T cells compared to 5-6 years old children. But this is completely normal, and also the function of these T cells, this was also investigated, was completely normal. So it means absolutely no impairment of the developing immune system, neither B nor T cells. Также то же самое касается Т-клеток, то есть зеленым показана контрольная группа и две группы, которые проходили лечение. Это нормально, что у младших детей наблюдается большее количество Т-клеток и снижается к возрасту 5-7 лет. Изучалась также функция Т-клеток, и также было подтверждено, что нет никакого воздействия на Б-клетки или Т-клетки. So the conclusion is that pimecrolimus is safe. Actually, in this clinical trial, again, almost 2,500 children, over 5 years, no case of lymphoma was observed, which is a little bit unusual because you would expect at least a few cases. И вывод этого исследования: пимекролимус – это безопасный препарат. Почти 2500 детей были включены в исследование 5 лет. И интересно, что в ходе этого исследования не было ни одного случая лимфомы, хотя этого можно было ожидать. So the conclusion, also in the paper, was that pimecrolimus should be recommended as first-line, first-choice therapy for the treatment of mild to moderate atopic dermatitis in infants, children, and also adults. И вывод исследования также состоит в том, что необходимо рекомендовать пимекролимус как терапию первой линии как у детей, так и у взрослых при легкой и средней форме заболевания. Next concern were, of course, malignancies, lymphoma and skin cancer.
Следующая обеспокоенность связана с злокачественными заболеваниями, лимфомы, рак кожи. So there's a huge database concerning that, and we have now it's even more. We are more than 3 million patient treatment years, and still the results from this study that there is no evidence that the use of pimecrolimus is associated with a significant risk of non-melanoma skin cancer or lymphoma compared to the population of patients with atopic dermatitis which not have been exposed to pimecrolimus. Уже собрана огромная база данных, практически 2,75 миллиона пациента лет, и все эти данные показывают, что нет доказательств, что использование пимекролимуса связано с значительным увеличением риска немеланомного типа рака кожи, либо лимфомы, в сравнении с той популяцией, которая страдает от атопического дерматита, однако не проходила лечение пимекролимуса. And I will show you some of these epidemiological studies. In the PETIT study that I already mentioned, there were no lymphoma. Then there's a huge pediatric eczema elective registry, which will involve 8,000 children. And there have been, well, I would say a preliminary release of some of the data, and again, there is no increased risk. И покажу результаты некоторых исследований. Уже упомянутое исследование PETIT, 2500 пациентов и ни одного случая лимфомы. Следующее исследование ПИР, педиатрический регистр по экземе, который включает в себя огромное количество, это 8000 детей, и опять же мы видим низкое количество таких случаев, малое количество таких случаев. And if you look here at the tumor incidence, which is very, very low, below normal, this is from the post-marketing safety review for pimecrolimus. And now we have the data from 2014, which is similar to 2013, so it's a very, very low number. И количество наблюдаемых случаев рака, опухолей ниже нормального в рамках этого исследования, и такие же цифры мы получили в 2014. I think I'm coming back now to the epidermal barrier, because this is maybe important for the systemic exposure when you apply a drug. Я возвращаюсь к эпидермальному барьеру, потому что это важно, если мы говорим о системном воздействии при применении препарата. And this is a nice study performed by Dr.h.c. He looked at the gene expression for inflammatory genes, filaggrin, immunoglobulin, and enzymes for lipid synthesis. This is basically the enzymes for the barrier function. With beta-metasone valerate, you have a significant decrease. With pimecrolimus, you have almost no reaction. И это исследование, которое проводил доктор Йенсен, очень интересное исследование по экспрессии, по генной экспрессии. Исследовалось воспаление, филагрин, инволюклин и липидный синтез, и вы видите, что практически нет экспрессии и снижаются показатели. So this basically the message is topical corticosteroids in a way impair the barrier function. Pimecrolimus does not impair the barrier function. Поэтому основной посыл такой, что топические кортикостероиды нарушают барьерную функцию, тогда как в то время как пимекролимус не нарушает ее. This is a clinical example again. This is not atopic dermatitis, this is a patient with a Netherton syndrome. Это еще один клинический пример, это не атопический дерматит, а это синдром Незертона. Due to the mutation in the SPIN5 gene, we have a severe barrier deficiency, which basically leads to a clinical picture, as you know, similar to atopic dermatitis. Из-за мутации SPIN5 наблюдается барьерный дефицит и появляется картина, которая в принципе похожа на атопический дерматит. This patient, at this time he was 10 years old, was treated for almost the whole body with pimecrolimus cream. Here, after 2 weeks, you had some low circulating levels in the range of 2 nanograms. But what is very important, you know, as the skin more and more improved, after 4 weeks, there were no detectable blood levels anymore. Whole body treatment.
Это пациент, которому было 10 лет на момент начала лечения, и необходимо было применять пимекролимус на всей поверхности практически тела. И вы видите результат через 2 недели и еще более убедительный через 4 недели, когда практически излечение произошло всего тела. I think you would agree that this is probably not doable in practice. And the reason, and for 4 weeks whole body treatment, you need a lot of compound. But I think the message, and this was the reason why we did. Same. Exactly. To see what enters the body. What can you detect in the circulation? And I think the message that even if you treat the whole body, the barrier improves and you don't see any systemic exposure anymore. И, конечно, вы согласитесь, что это не очень применимый метод лечения, потому что, чтобы применять на всей поверхности тела в течение 4 недель, необходимо очень большое количество препарата. Но мысль в том, что тут мы подчеркиваем безопасность препарата. Улучшается барьер, и этот эффект сохраняется. And what you see here, I mean, this is a summary of several studies where this has been investigated. And if at all, the levels were very, very low. To have a systemic effect, you need 10 to 50 nanograms, and they were almost always below 2 nanograms. И это результаты различных исследований, и для системного эффекта необходимо использование от 10 до 15 нанограмм на миллиграмм. This is one explanation also, and I think this is important, because when we are talking about lymphoma, you need a systemic exposure, because otherwise this thing can't explain that. Потому что если мы говорим, это важно, потому что если мы говорим о лимфоме, необходимо системное воздействие на таком уровне. This is another huge piece of data. Don't look at the details. This is tacrolimus, 1.7 million patients, 11 cases of Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma. Expected rate would be 659. So it's far below what you would expect in those patients who have been exposed to the same data for pimecrolimus. И вы видите тут еще данные одного исследования большого, тacrolimus, мазь 1,7 миллионов пациентов, лимфома по ходжкинская и не ходжкинская лимфома, и ожидаемый уровень 659, а тут вы видите показатель значительно ниже. So this is even a worldwide post-marketing surveillance involving 90 million patients. And again, you have only 61 cases of lymphoma, and you would expect more than 3,000. И другие еще одни данные, это всемирное исследование, постмаркетинг исследование, вовлечены 19 миллионов пациентов и 61 случай лимфомы, хотя ожидаемое число 3000. Now when you are provocative, you could say it prevents the development of lymphoma. I would not go as far as that, but I would say there's absolutely no sign that lymphoma is induced upon treatment with pimecrolimus or tacrolimus. И тут даже можно более провокативно утверждать, что, возможно, эти препараты тacrolimus и pimecrolimus, что они предотвращают развитие лимфомы. Я бы не шел настолько далеко, однако эти данные показывают безопасность препарата. So this is the conclusion: no increased risk of lymphoma with topical corticosteroids inhibitors. In adults, if you look at the cases which have been reported, most of the cases were misdiagnosed. They already put cutaneous T-cell lymphoma, which was misdiagnosed as atopic dermatitis. И вы видите, что выводы исследования не увеличивается риск лимфомы при использовании ингибиторов кальцинерина. И у взрослых даже часто неправильно был поставлен диагноз, то есть лимфома изначально была диагностирована как атопический дерматит. There's another important issue here. The rapid induction of T-cell lymphoma by a pharmacological agent means calcineurin inhibitors is not biologically plausible. What does this mean? Normally, we know that from patients which are treated with cyclosporin, for example, or tacrolimus systemically, the earliest, and this is high dose exposure, the earliest time is after approximately 2 years. This is the earliest. Usually, the lymphoma develop after 5 years of treatment, systemic exposure. The cases described here were sometimes 2 weeks, sometimes 2 months,
or something like that. So it's absolutely, it does not fit to what we have observed previously upon exposure to calcineurin inhibitors. Даже более того, идет речь о том, что быстрое способствование возникновению лимфомы фармакологическими агентами, то есть имеется в виду наши препараты, не является биологически возможным. То есть при использовании циклоспорина или токронимуса эти случаи возникают через, то есть такие случаи могут возникать лимфомы через 5 лет системного использования, тогда как эти препараты используются раз в 2 недели, раз в 2 месяца по необходимости. So this is the conclusion. No evidence. И выводы, что нет подтвержденных данных, что лимфома может быть вызвана этими препаратами. The same thing basically also has been shown for the development of skin cancer. This is non-melanoma skin cancer. And again, if you look at the total number, you look, you know, this here, it would be normal. And what you see, this is the prevalence of non-melanoma skin cancer. Topical calcineurin inhibitor, total pivotal tacrolimus is lower. И то же самое касается рака кожи, немеланомного рака кожи, также ниже показатели при использовании ингибиторов, атопических ингибиторов кальцинерина, чем средний уровень. Now you would argue in the literature there are reports on the development of skin cancer upon treatment with calcineurin inhibitors, but you have to consider always those were patients, for example, with mucous lesions. Lichen planus or scleroderma. And they have been treated for many years with different compounds before. And usually at the end, they have been treated maybe for a few weeks with a calcineurin inhibitor and then they develop skin cancer. But we all know that there is a certain risk in those patients that they develop cancer in their lesions. И также те случаи, которые описываются в литературе, когда говорят о риске возникновения таких заболеваний, чаще всего это касается пациентов с поражением слизистой, которые долгий период времени проходили лечение различными средствами, возможно, только в конце лечения они проходили какое-то время лечения ингибиторами кальцинерина. So finally, this is the conclusion. Non-melanoma skin cancer, only a few cases. Usually multiple previous anti-inflammatory or immunosuppressive treatments. And there is also no evidence that non-melanoma skin cancer can be caused by topical therapy with calcineurin inhibitors. And this is actually confirmed by several clinical studies. И выводы, подтвержденные несколькими клиническими исследованиями, состоят в следующем, что мало случаев возникало немеланомного рака кожи. Обычно предварительно перед этим пациенты проходили противовоспалительную иммуноподавляющую терапию, и нет свидетельств тому, что немеланомный рак кожи может быть вызван топической терапией с использованием ингибиторов кальцинерина. Now this is the consensus conference I was talking about, and those were the issues basically which have been covered, and this is just became available this week. Online. И это консенсус-конференция, выводы по тем вопросам, о которых мы с вами уже поговорили, и только на этой неделе онлайн стали доступны результаты этих обсуждений. And I think this is the conclusion, how is it written in this paper, that based on the review of the literature and also the clinical experience of the group who was there, it was concluded that pimecrolimus cream and to a certain degree also tacrolimus ointment are safe and effective for the treatment of infants at least 3 months of age, and the labeling restrictions in this population in Europe and USA are not longer justified. And therefore the authors recommended that the regulatory authorities should remove the current black box warnings. И вывод такой, исходя из обзора литературы и клинического опыта, группа авторов делает вывод, что крем пимекролимус и также в какой-то мере мазь тacrolimus являются безопасными и эффективными для лечения младенцев, начиная, по крайней мере, с 3 месяцев, которые страдают атопическим дерматитом, и ограничения в
показаниях, которые касаются использования ингибиторов кальцинерина для этой популяции в Европе и в Америке, уже не оправданы, и поэтому регулирующим органам рекомендуется снять эти ограничения. And because of this recent data, I think there was also time to evaluate and reposition pimecrolimus for the treatment of atopic dermatitis. Так как были получены новые данные, возникла необходимость заново оценить и перепозиционировать пимекролимус в процедурах лечения атопического дерматита. And this reflects basically the recommendation in Europe from a Europe group of authors. Это европейская группа авторов, которые также дают подобные рекомендации. It was for acute mild to moderate atopic dermatitis and also continuous mild atopic dermatitis. И эти выводы касаются острой стадии, легкой и средней формы заболевания атопического дерматита и также постоянной легкой формы. This is the algorithm. I will very briefly lead you through that now. И алгоритм, я сейчас очень быстро по нему пройдусь. Acute mild to moderate atopic dermatitis, again in children, adolescents and adults. The first line therapy, of course you have to clean the skin if it's necessary and so on. And then here the first recommendation was for the first 3 days, 4 days, topical corticosteroids until improvement, and then alternate topical corticosteroids with pimecrolimus. Now, if you remember the case I have shown you before, which absolutely reflects that, even more severe, it Yes. means you also could start in these patients already with pimecrolimus monotherapy, or if you are not comfortable with that, you could alternate. You know, in the beginning, instead of using topical corticosteroids alone, you could alternate once in the morning steroid, in the evening pimecrolimus. И тут показания следующие. Острая стадия легкой или средней формы атопического дерматита у детей, подростков и взрослых. Сначала рекомендуется, конечно, очистить кожу. Первые 3-4 дня кортикостероиды 2 раза в день до достижения улучшения. И потом кортикостероиды и пимекролимус 1 раз в день или при необходимости. Однако, как мы видим, как демонстрировал предыдущий случай, который даже более тяжелое состояние пациента показывал, также возможна монотерапия пимекролимусом и либо возможно взаимозаменять пимекролимус, например, вечером, а кортикостероиды 1 раз утром. Upon improvement, 3 days, 4 days maybe, then you switch completely to pimecrolimus. А после наступления улучшения, через 3-4 дня, можно полностью перейти на пимекролимус. Until the complete resolution of the lesions, and emollients always as needed in parallel. До полного исчезновения этих поражений, а эмольенты, их можно применять постоянно по мере необходимости. I will come later to that, what is recommended afterwards. И позже я скажу о том, что рекомендуется позже, потом. One of my patients again, treated in the beginning, she was treated with topical corticosteroids for a few days and then switched to pimecrolimus twice daily. And this is, you know, this is rather moderate to severe, and still after 3 months you still have some lesions. But it is a nice improvement. Это мой пациент, который проходил сначала лечение кортикостероидами, потом пимекролимус 2 раза в день, и состояние этого пациента было, можно оценить, от среднего до тяжелого, и через 3 месяца еще сохраняются некоторые следы заболевания, однако улучшение очень очевидно. What you do in the continuous mild atopic dermatitis, this was clear pimecrolimus first line therapy. Постоянная легкая форма атопического дерматита, очевидно, что первой линией терапии является пимекролимус. Again, one case, I would consider this as a rather moderate case, and this is the long-term use. This was over 3 months almost, and this is also a quite nice result. This was monotherapy again. Еще один случай, я бы характеризовала тяжесть как среднюю, более 3 месяцев длилась терапия, долгосрочная, и опять же это монотерапия.
again, infant, again monotherapy. And that's, I think what I like always, the crying infant here, and it's quite happy after 3 weeks in this case. Младенец тоже монотерапия, и очень нравится, что на картинках, где есть поражение, ребенок плачет, а потом ребенок смеет, улыбается и счастлив. What you do with infected lesions, eczema hepaticum here, in this case, again you use antibacterial antiseptics, or if you think it's necessary, systemic treatment in parallel. So you keep on the treatment, the anti-inflammatory treatment, but in addition you treat with this. Что делать в случаях инфицированных поражений? В этом случае это экземопатикум. Безусловно, необходимо параллельно использовать антибактериальное антисептическое или системную антибиотическую терапию и параллельно использовать препарат. Now this is not what to do when you have a complete resolution. Here in this case, the maintenance therapy to prevent flares and also meet the reduce of rescue medication. So the recommendation was pimecrolimus once daily. Once daily only for up to 3 months. And this says here, or less frequently, because there was no absolute consensus, and also there are no clear data about that. But I would say you should at least do it for maybe 4 to 6 weeks. And every day. Pardon? Every day. Every day, yes. And then, and again, there are no data for that. But many people do that, and I also have the experience that you treat only maybe twice weekly on the previously affected skin lesions. И что делать дальше после полного снятия повреждений? Необходимо проводить поддерживающую терапию для того, чтобы предотвратить обострение заболеваний и снизить потребность в использовании кортикостероидов. Необходимо, рекомендуется пимекролимус 1 раз в день в течение 3 месяцев или даже реже. Нет определенного консенсуса, нет четких данных, однако, по крайней мере, я бы рекомендовал 4-6 недель придерживаться такой терапии. И опять же нет данных, но также можно назначать в дальнейшем 2 раза в неделю применение пимекролимуса. When you stop, I think you will recommend an audience to this patient, and then there was absolutely consensus of that as the first signs, and very often this is not even eczema. They start to experience some kind of pruritus. And this is already the stage when you should start with the treatment again. И потом прекращается терапия пимекролимусом, назначаются при необходимости эмольенты. И есть полный консенсус, что при первых признаках обострения, как только появляется даже не экзема, а зуд, необходимо снова использовать пимекролимус. This is the algorithm again. This is another case similar to what I have shown before again. I would say this is also a rather moderate to severe case. And she was treated exactly according to this algorithm. So meaning the beginning, a little topical corticosteroids, pimecrolimus twice daily. And after 3 months, in this case, she still had pimecrolimus. Once per day? Yes. But when you continue, when you switch on 2 times per week, you use 1 or 2 times? Once. Once? Well, twice yes. per week? Exactly, yes. Okay, thanks. Это пациентка со средней или тяжелой формой заболевания. Сначала она проходила лечение согласно этому протоколу, сначала с помощью кортикостероидов, потом пимекролимус 2 раза в день, потом пимекролимус 2 раза в неделю. И 2 раза в неделю имеется в виду, что 1 раз в день, 2 раза в неделю, 2 дня в неделю. So this is the conclusion. Mild atopic dermatitis without flare, pimecrolimus twice daily as first-line therapy at the first signs and symptoms. Acute mild to moderate atopic dermatitis, initial treatment with corticosteroids or pimecrolimus or both, and upon improvement switch to pimecrolimus.
И рекомендации, выводы следующие. При легкой форме атопического дерматита без обострений пимекролимус дважды в день, как и терапия первой линии при первых признаках или симптомах заболевания, при острой стадии и при от легкой до средней формы атопического дерматита необходимо сначала проводить лечение кортикостероидами либо пимекролимус, либо и тем чередовать в течение 3-4 дней и потом переходить на пимекролимус. And again, what I just mentioned, after resolution, once daily for up to 3 months, and later on, perhaps twice a week, also once daily, to the previously affected skin areas, and when the first signs and symptoms appear, then you switch to twice daily. И поддерживающая терапия после снятия повреждений необходимо наносить пимекролимус 1 раз в день в течение 3 месяцев или менее, и потом можно переходить на терапию 2 дня в неделю. Now, what's on? These are the developments, novel for more severe atopic dermatitis, and you see a huge list here. I mentioned already, or you asked me about the omalizumab for atopic dermatitis. It works very nicely in urticaria, but not in atopic dermatitis. And again, among all those compounds, the only one who is really effective is this one already mentioned, the dupilumab, the antibody against the alpha gene of the IL-4 and IL-13 receptor. И это то, что сейчас происходит, те препараты, которые разрабатываются и существуют. И единственный эффективный в случае легкой и средней стадии заболевания это бродалюмаб. Дупилумаб. Actually, the brodalumab is also interesting because it's against the IL-17 receptor alpha chain. And there's a heterodimer, so it means basically this antibody also blocks the interleukin 25, which increases, which upregulates IgE production. Yes. Этот препарат бродалюмаб также интересен, потому что это интерлейкин 17 альфа, и который блокирует альфа 25 и продуцируемый ген. Among these, I want to draw your attention only to this one here, the tofacitinib Janus kinase inhibitor, which I don't know whether it's approved in your country. It's approved in many countries for the treatment of psoriasis, an oral treatment for psoriasis. The reason why I mentioned it, because there's a topical development. Topical tofacitinib, there are clinical trials going on for the treatment of eczema, which look the first data are not bad. И по тофацинибу этот препарат, не знаю, как в вашей стране, в многих странах показан при лечении псориаза, и сейчас проводятся исследования по его применению по показанию атопического дерматита, и пока эти результаты выглядят достаточно многообещающе. Maybe at the end, something which is also quite interesting, this is the neurokinin 1 receptor inhibitor. This is the receptor of substance B. What I mentioned before. And we do several clinical trials with 3 of those inhibitors for the treatment of pruritus. And this is amazing. It works very nice in pruritus due to inflammation. It means atopic eczema, prurigo nodularis, and cutaneous T-cell lymphoma. It's и ингибитор NK1R это ингибитор рецептора субстанции P и показал хорошие результаты по снижению зуда и по 3 показаниям по атопическому дерматиту, по лимфоме. I will stop now and thank you very much for your kind attention. You know what you see here? This is the city of Münster. Yes. This is the so-called principal market, and since it's flat, you have many bicycles in the city. And I have been in Münster. Yes, you have been there? Several So times. next time you visit. Okay, University. Yeah. With Stefan Weiland, if you know. Yes, yes. With epidemiology Yes, of studies, course, and of course. we Yes. were several times in Münster. Yeah. Nice city, Yeah. indeed. Thank you very much. Thank you for your kind attention. Уважаемые коллеги, позвольте нам всем поблагодарить профессора Люгера за, во-первых, такое мощное исследование по глубине и по объему, которое было проведено и руководимое
профессором и за столь интересный доклад, который основывался на доказательной медицине. Практически было настолько все понятно, четко. И для нас очень доказательно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, предлагается кофе-брейк, а вопросы после кофе-брейка. Thank you. Thank you. It was very impressive. Thank you for the questions.